who put this in the bathroom? This is literally a camera. Ya está escrito. Tú vas preso. ¿Preso? Sí. Preso, sí, va preso. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees que es eso? Párate un momento. Es una felonía. On what began as an ordinary workday, something chilling was discovered inside a women's restroom that would expose a deeply disturbing truth. An employee, while using the restroom, noticed something odd near the toilet, a pen. But this wasn't just any pen, it had a lens on it. Hidden in plain sight, pointed upward, it was a disguised camera meant to capture intimate moments without consent. Who called? Me. You? Okay, come over here so we can talk over here. How can I help you? Okay, so I'm the store manager, and I was off today, and one of my associates called me. She was in the restroom. She was. Yeah, it's my husband. It's my husband, yeah. And I'm the store manager of the store, yeah. My assistant manager. He had this pen. He's over here. He's the one with the suit. Okay. So he had this pen. One of my key holders. He found this in front of the toilet. So he's being recording. This has a micro SD card inside. And she confronted him, and he said that he needed this pen because he's been recording everything to protect himself in case any legal issues happen. Can you show me exactly where you found it? Yeah. Alarmed, she picked it up and immediately realized what it was. In a panic, she locked herself in the office, clutching the device, unsure of what to do next. That's when the man she believed was responsible, her coworker, Bernardo, tried to get it back, insisting it was his. Store management was alerted, and so were the police. When officers arrived, the story began to unravel. Bernardo admitted the camera pen belonged to him but claimed it was for self-protection, saying he used it to record work-related interactions in case he was ever accused of wrongdoing. But that story didn't hold up. Multiple employees reported. But the pen was found in a bathroom trash can, angled perfectly to capture anyone who sat down. Understand where she found it. Hey, that'll work. Lisa here. So the camera is right here, as you can see. Back, okay? And it was placed over here like that. It was placed like that. To be able to capture everything. And we did here. Right. You know, what is that? Let me see that. I'm sorry, please let me call you back. Who found it? Me. You were using the bathroom? Yes, I was using the bathroom. Look. This is exactly, look, I literally have a picture of it. He admitted to it? Yes, he admitted it to two different people. Look at it sitting right there, and it's facing. You want to press charges? What does that do? He goes to jail. This is called digital voyeurism. He is recording you in a place where you have an expectation of privacy. That's not your. That's not your problem. Do not That's not get your problem. emotional. He doesn't feel bad that he possibly. Everybody uses it. We don't know Do you know what he's using those videos? how many times he's recording, right? you know? She found it. Do you use this bathroom? I use it. You want to press charges? Yes, absolutely. You talked to him first before I jumped the gun. I remember that. Where's the other part of the pen? When I have it all. This is coming with us. I don't know if I'm pretty sure these cameras record at all times. He tried to take it out of my hand when I came out with it. You tried to take it out of your When hand? I came out with it, I said, what the f*** is this? Who put this in the bathroom? This is literally a camera. Okay. And he immediately jumped up. He's like, oh, that's mine. No, I dropped it. Okay. You don't. And then that's when I put my hand and I was like, I'm not giving it to you. I was like, I'm not giving it to you. And then I came back here and I locked myself up and I started calling everybody because I don't know what the fuck to do. I'm gonna take this with me, okay? Just stay away from him. Don't say a word to him, okay? Both of you. Do me a favor, you don't record. That's an open investigation. You can record, go outside, okay? Please. One even
said Bernardo rushed her and tried to forcibly take the device out of her hands. When pressed by investigators, Bernardo repeated that it must have fallen by accident. But the footage told a different story. Surveillance from inside the store showed him clearly crouching near the restroom, camera in hand, appearing to scout for a place to hide it. Police confronted him with the video. He squirmed, dodged, denied, until there was no more denying. Eventually, under pressure, he confessed. Yes, he placed the camera. Yes, it was recording. And no, he hadn't told the truth. He was arrested on the spot. Police charged him with battery and 2 felony counts of video voyeurism. During questioning, Bernardo revealed he was a permanent resident and worried how this arrest would affect his future, especially with a child on the way his wife was 3 months pregnant. Después entró, esa muchachita me llamó, me tocó la puerta que iba a entrar. Yo le abrí, salí, no me habían secado las manos, tuve que regresar para atrás para secarme las manos. Y ella dice que encontró el bolígrafo en el baño. Y ya, todo esto se tomó así. Bloom. ¿Y tú pusiste el bolígrafo ahí mismo con el coso ese que le encontraron? No, no estaba puesto por ningún lado. Yo creo que... Es que me dijeron que lo encontraron en la canasta negra, en el piso, con la cámara mirando hacia arriba. Bueno, si se cayó el bolígrafo y estaba con la canasta mirando hacia arriba, imagínate tú. Y se cayó específicamente en esa posición donde la cámara mira hacia arriba. Police identify the man seen here as 38-year-old Bernardo Pellicer Dorta, a 3-month employee and assistant manager at the cosmetic store, who's about to find himself in hot water. Give me the camera from the girl with the glasses. ¿Cómo es el nombre tuyo? Bernardo. ¿Cómo? Bernardo. Ok. Bernardo, mira, vamos a hablar serio, ¿ok? Como hombre. Ok, primeramente, ¿de quién es eso? Mío. Tuyo. Sí. Ok. Sí, yo se lo dije a ella cuando ella salió. Ok. Y de una vez trataste de quitarle el bolígrafo de la mano, ¿sí o no? No. Eso fue lo que ella me dijo. Ok. Vamos a hablar claro, vamos a poner la cosa clara. Ok. ¿Cómo que Con la verdad todo se resuelve? Se resuelve. Ok. Ya admitiste que eso es tuyo, ¿correcto? ¿Para qué tú usas eso? Porque me lo pongo aquí en el suit para confirmar todo lo que hago en el trabajo, que todo esté correcto, para si en caso de que me dicen que hice algo mal, yo tener la constancia de que no fue así. Ok. Solamente. Sentía que me estaban... Solamente. Sí, solamente. Ok. ¿Me está dando permiso para chequear ese drive? Sí. ¿Y qué voy a ver en ese drive? No sé, porque eso no se sabe hasta que no lo pones en la cámara. Si yo chequeo ese drive y hay algo que ahí que está mal, vamos a tener un grave problema tú y yo, ¿ok? Porque me está diciendo la mentira, ¿ok? Yo voy a chequear ese drive. Si hay algo ahí que enseñe a una mujer usando el baño o lo que sea, ¿ok? Perfecto. Ya sabes. Perfecto. Ok. ¿Tú has ido arrestado antes? ¿Ha sido arrestado? No, nunca jamás en la vida. Nunca? Nunca. Okay. But for the victims, the impact was immediate and severe. Coworkers who had trusted him now felt violated, unsafe. Some had used that very restroom moments before. The device was discovered. The idea that their privacy had been invaded in such an intimate space was sickening. As officers reviewed the footage, they confirmed the camera was actively recording while in the bathroom. The pen had been intentionally placed, not dropped. By accident, as he claimed. The lens was aimed perfectly to capture anyone using the toilet. The evidence was overwhelming. Voy a tener que escribir un reporte. ¿Hay un arresto o no hay un arresto? Lo tengo que hacer. Si no es un arresto, no. Si es un arresto, obviamente que sí. Yo soy residente permanente y quiero aplicar a la ciudadanía. Okay. Sí, si esto no termina en un arresto, no te va a afectar en nada con tu proceso de ciudadanía ni nada de eso. Si termina un arresto, no sé, porque yo no soy inmigración, yo no sé de cosas inmigratorias. Okay. No tiene nada que ver con inmigración porque yo soy residente permanente, pero no quiero tener problemas en mi récord. Si no es un arresto, no queda nada en tu récord. Es solamente un reporte que queda con nosotros, venimos, investigamos y no hubo crimen, más nada. ¿Ok?
porque es como un récord que nosotros mantenemos. Eso lo hacemos con cualquier llamada a la que nosotros vayamos. ¿Qué tiempo tú tienes trabajando aquí? 3 meses. 3 meses. Me dijo la muchacha que tú vas a tener un muchacho, un hijo. ¿Cuándo? Mi esposa tiene 3 meses de embarazo. ¿Tiene 3 meses de embarazo? Y tú llevas 3 meses aquí trabajando. Sí. Pues cumplir 3 meses, 24 de marzo. Okay. ¿Y cómo fue que eso llegó ahí? ¿Se te cayó fue lo que le dijiste al muchacho? Sí. ¿Se te cayó? El pencil, sí. Y cayó así a donde... para que me enseñes. Ok, si tú entraste... Se estaba... Un poquito el sur, porque voy al baño. Ok. ¿Así? Estaban estos bolsos aquí. Ok, no estaban esos bolsos ahí. ¿Y el pen estaba dónde? Aquí. Aquí en el bolsillo. En ese bolsillo. Y cayó aquí. No sé dónde cayó porque yo no lo vi nunca. ¿O no lo viste? No, yo jamás nunca había aprendido de él. So, el pen cayó y no lo viste. Ya cuando yo salí, yo estaba aquí en el baño, termino mi baño. ¿Tú no sabías que el pen se te cayó? No sabía que se me había caído. Si era cuando salió para allá afuera que me dijo lo del pen, yo le dije, eso es mío. Que se me cayó. Le dije, no, estaba en el baño. Y yo le dije, eso es mío, Melanie. Porque se estaba en el baño ahí. Corrió para acá adentro aquí, se puso a gritar como de una loca y empezó a formar todo. Bueno, todo una loca no, pero porque si es un lapicero que tiene una cámara, ¿me entiendes? Sí, pero ¿Me entiendes? Macho, es que no la estaba grabando. No, yo entiendo. No, vamos a tomar un asiento y esperar a que llegue el otro muchacho. The crime digital voyeurism, also known as video voyeurism, was a serious felony. And Bernardo wasn't just facing criminal charges. He now carried the stain of betrayal, of having breached the sacred boundary of personal privacy in the footage. The officers made it clear he had been caught in the act. They told him, "Ya está escrito, te vas preso." It's already written, you're going to jail. Acuérdate lo que me dijiste tú, ¿verdad? Ok. ¿Tienes tu chaqueta puesta, correcto? Sí. Ok. Ese eres tú, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Qué tú estás haciendo ahí? Me estaba agachando. Habla duro, habla como un hombre, ¿ok? Habla como un hombre, que ahora sí es la verdad, ¿ok? Habla como un hombre. ¿Agachando por qué? ¿Por qué? Agachando. ¿Qué tú estás haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo? Dilo y ya. Eso estaba grabando. Grabando, ok, estaba grabando. Tú me dijiste a mí que se te cayó. ¿Qué tú estás haciendo ahí? ¿Estás agachado en el piso, sí o no? Sí, estaba Sí, agachado. ok. ¿Qué estás poniendo ahí? No estoy poniendo nada. No estás poniendo nada. La cámara te está grabando, tiene tu cara, tiene todo. Ahora tú estás buscando un lugar donde poner esa cámara, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, ¿seguro? Ok, vamos a seguir viendo. Te dije a ti muy claro que me hablara como un hombre. Tú eres un hombre, ¿correcto? Pues háblame como un hombre, ¿verdad? Ya te agarraron. Di lo que pasó y ya. No. Ok. ¿Qué tú estás haciendo ahí? Buscando donde poner la cámara. ¿Sí o no? No. Ok, sigue con la falsedad esa. Entre más mentiras, peor te va a ir. Porque ahí se ve el intento tuyo. Correcto. Tú vas a tener un hijo, ¿verdad? Una hija. ¿Eh? ¿Sí o no? Sí. Ahora es el momento de hablar y apretarte como un hombre. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Qué tú estás haciendo ahí? Dilo. ¿Pusiste la cámara o se te cayó? ¿Ah?
Pusiste la cámara, ok, perfecto. Vamos a seguir. Mira. Buscando donde pone la cámara. So you get a better view. Of course. Tenía que decirme eso de principio para no estar en este mismo lío, ¿ok? Perfecto, ahí está. ¿Quién es ese? Pues ese no soy yo, ese no es de él. Tiene 3 meses en esto, ¿verdad? 3 meses. Trabajando. ¿Y quién sabe los videos que tú tienes ahí? Yo no sé. A ti no se te puede creer nada. ¿Me entiendes? No se te puede creer nada. Tenía que me hablarle con la verdad. ¿Verdad? Tuve que buscar los videos. Se acabó ese, ¿verdad? ¿Qué tú piensas que voy a ver aquí? No sabes, ¿verdad? Porque no te lo has llevado para tu casa los videos, ¿verdad? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Quién? Habla duro, habla como un hombre. Te estoy hablando como un hombre. Ok. Pusiste la cámara ahí, ya lo dijiste, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Sí o no? Yo no tengo que enseñarte más de eso. Ya está escrito. Tú vas preso. ¿Preso? Preso, sí, va preso. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees que es eso? Párate un momento. Es una felonía. ¿Ok? Se llama video voyeurism. Digital voyeurism. Hey, and also he tried to grab the camera away from the girl in the front. Okay? See if she put that down on the paper, you can hit him up for another charge as well. She said it? Okay. ¿Eso qué? Eso son mis pastillas. Don't go nowhere so you can finish. See if somebody. Yeah, roll you. Bernardo was cuffed and held in the store for a moment while officers continue reviewing the video. Over here. That's what she's from. She's just an adult. How old is she? She's born in 06, I believe. Acabo de encontrar en el baño un lapicero con una cámara. Yo siempre lo tengo puesto aquí. Pero parece que me quité esa mierda y se me cayó. There you go. Is that a camera or am I crazy? Yeah, you said come on. Hey, you missed it. Let's see, come on. Hold on. I want this shit to get up. Give me a second. Eject. If you want it, you can email it to myself from there. Hey, no, we could save that. We could impound the. You're impounding this whole shit. Okay, I have a. Next, police decide it's time for Bernardo to take a walk. Ladies, I apologize that this happened to you guys. Okay? How many victims you got? Huh? How many victims you got? Two so far? And see what it broke on here? So what are you doing for this guy? Which way is your car? All the way from me? Oh, he's gonna walk us in. 771. 304. No negative. 404.
had every chance to tell the truth from the beginning, but chose to lie, thinking he might slip away unnoticed. Instead, the camera he used to exploit others ended up recording his own downfall. At last check, Bernardo remained in custody, awaiting a court appearance later in the summer. If convicted, he faces prison time and potential registration as a sex offender. For now, his case stands as a grim reminder of how easily trust can be shattered, and how something as small as a pen can hide the darkest of intentions.